Good morning, everyone, and welcome back to the second week of our 22nd session, the public hearings of the TRRC. Imam, you have the floor. If you can offer some prayers, please. Thank you, Chair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من العباد ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين والحمد لله رب العالمين بحرمة اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Amen. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of mercy, of grace, of divine compassion, we continue to thank you for seeing us throughout the past week and for ushering us to the beginning of another new week. We continue to submit ourselves unreservedly under your direction, your protection, your defense. We continue to submit the witnesses that will appear before this commission during this week. We pray that you shall grant them the boldness to speak the truth and grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood, and also grant the populace and the entire those that are in the diaspora and the international community at large to have the extra patience to allow the due process to take its proper course. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much indeed, Bishop Odeko. We had last week a splendid history made in the Gambia, and on that point we would call on one of our colleagues, Commissioner Carr, to thank the young men who made us very proud on Thursday. Commissioner Carr, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Thank you, colleagues, for giving me this opportunity to speak on behalf of all of us, to congratulate the country for making it to next year's African Cup of Nations to be hosted in Cameroon. It is indeed history, and we pray and hope that the country will rally behind the Scorpions so that they will not only represent us well, but will progress very well in the competition. This also gives me the opportunity to continue to call on the country, not only the government, but all of us Gambians, to make the necessary investment on our young people. Because if they are given the opportunities and if they are supported
they can represent the country in all spheres of endeavor, not only sports. So we take this opportunity to say thank you to the players, to the government, to the GFA, to the coaches, the technical staff, and to everybody who has played a role in this historic achievement. Thank you, Chairman, and thank you, colleagues. Thank you very much indeed. Council, if we are ready with this morning's witness, you may proceed, please. Stink of scorpions. Stink. And sting very hard. And hopefully they'll come back home with the trophy. Mr. Kambi, call on Mr. Tambedou, please. I didn't know you were a football fanatic. Oh, yes, Mr. Chair. Yes. You'll never walk alone. Oh, please. Don't. I, Sheriff Mari Tambedou. I, Sheriff Mari Tambedou. Do swear that. Do swear that. I'll speak the truth. I will speak the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me Allah. Thank you. Good morning, Mr. Tambedou. Welcome to the TRRC. Good morning to you, sir. Thanks for having me. Thank you for agreeing to assist the Commission as we try to dissect what happened in Gambia in the 22 years of Jammeh. Today we called upon you to help us understand the relationship between the executive, precisely Yahya Jammeh, and the bar, the legal fraternity, and also the entire justice sector. We want to understand how Jammeh was able to tame all those institutions that could have challenged his authority. These include the legal fraternity, the lawyers, the Gambia Bar Association, and also the judiciary. We are doing this inquiry in order to be able to ascertain how Jammeh became a dictator and how he used institutions in order to violate rights of Gambians in order to further entrench himself in power. Excuse me. Mr. Tambedou, you have won several interesting hearts. One is the heart of a private legal practitioner at the highest level, which undoubtedly would bring you into contact with the executive. And the other is the lofty and important position that you held as president of the Gambia Bar Association, a very important responsibility. How that has brought you into contact with the executive, or lack of contact with the executive, to be more precise, and the experience drawn from that and what the country could learn from that. But also, at the latter days of Jammeh, you again bravely occupied the position of interim president of the Gambia Bar Association. And some of the things that happened and flowed therefrom, all that we'd be interested in.
But as you talk about your personal experiences and your experience as president of the Gambia Bar Association, we would want you to punctuate it with examples of executive excesses or violations of rights, such as arrest of lawyers, dismissal of judges, interference with the judiciary, and things like that. There are other issues that perhaps you may shed light on if we have the time. Those include, say, for instance, state refusal to honor certain legal obligations like judgments or orders, for instance. Directives being given from the executive to members of the judges, and other forms of harassment of judges. I mean, with the experience you have, I would be really happy to sit there and listen, mainly to the interesting experiences that would talk about this institution that I hold very proudly, the Gambia Bar Association. So on that note, Mr. Tambedou, are you ready to begin? Whenever you are, sir. Thank you very much. Well, we habitually give this warning to witnesses who appear before this commission, more as a matter of procedure than as a matter of concern. So just procedurally, I wish to inform that it is an offense to provide false information to the commission or to lie on the oath. I am sure you know these rules much better than I do. So on that note, we would begin. But before that, do you have a preference? Do you have a language, a local language in which you would like your testimony to be interpreted into? It can be, well, unfortunately, we don't have the luxury of having Sarahule. I am being warned by the commissioners that we don't have Sarahule, but you can choose any other local language. Well, I was going to suggest Sarahule, maybe Commissioner Kinte, maybe would volunteer. May be able to assist. But I'm fine with any of the languages, really. Any language. Can we do Wolof this time around? It's up to you. Any language is fine with me. Okay, let's do Wolof interpretation, please. The Wolof interpretation booth, are you ready? Thank you very much. Mr. Tambedou, what are your full names, please? My name is Sheriff Marie Tambedou. Date of birth? 22nd June, 1964. 22nd June, 1960. And where were you born? Banjul. Banjul. Kindly give us a brief rundown of your educational background. Yes, I attended Kampama Primary School from 1971 to 1976. Mangi commencé jàng ci Kampama Primary School 1971 to 1976. And I attended the St. Augustine Secondary Technical School for 1 year from 1976 to 1977. Ci gannaaw loolu ma dem St. Augustine Technical School ci 1976 to 1977. And I proceeded to the Gambia Muslim High School from 78 to 1983. Madam Muslim High School ci 1978 to 1983. And I did my lower six at the St. Augustine's High School from 1983 September to 84. Léegi nag ci laa def classe lower six ci St. Augustine's fàtte naa 1983 to 84. 83 to 84. Then I went to Frobe College, University of Sierra Leone from 1984, and I left in April 1986.
ma dem nag forage bi collège bi nekkee ci Sierra Leone 1984 ba 1986. And then I went to the UK, where I attended the University College Buckland. ci laa dem UK ci Buckland University. University College Buckland. University College Buckland. Then I did my LLB honors in the University of East London from 1987 to 1990. ci laa def nag suma LLB ci London ci East London 87 ba 1990. I finally attended the Inns of Court School of Law, also in London, from October 1990 to June 1991. ci laa def nag school ci 1990 ba 1991. And you're a member of the Middle Temple. Yes, sir, of the Honorable Society of the Middle Temple. Yes. I like that qualification. I like that qualification. And you were also called to the bar in Gambia in November 1991, correct? Yes, sir, I was. And you were in private practice, actually, for almost all your legal career. Yes, all. One of the few who did not go through the AG chambers before they ventured into legal practice. Very true. And during your career, you have occupied a number of important positions at the Gambia Bar Association. Yes, sir, I have. Wow, definitely. And the most significant being president of the Gambia Bar Association. President Gambia Bar Association. And also an interim president of the association during the latter days of Jammeh. Yes, sir, I did serve as president and as interim president. Wow, nekkoon na president jàppandal ak president bi tamit. And those positions definitely expose you or have exposed you to a lot of the things that affected the Gambia Bar Association during Jammeh's years. Gambia Bar Association President Jammeh. Indeed, sir, I was at the forefront of the confrontation between the bar and the executive. Waaw man maa ngi jiitu woon sax ci jamono boobu nga xam ne ni daggante nekk na suñ diggante baa bi ak executive bi ñuy liggéey ci nguur gi. We would certainly come to those confrontations because that's at the heart of the issues you would talk about. But before then, tell us about the Gambia Bar Association. Tell us about the history of the association. Feel free also to refer to your statement. Gambia Bar Association. Yes, well, the Gambia Bar Association has been in existence for a very long time. It has existed during the colonial era. mbootaay googu nag nekk na doon dox lu yàgg li nekk na sax ba ci jamono nguuri tubaab yi fii. In fact, I have been told that it is one of the oldest bar association in Africa. wax nañ ma sax ne day mooy mbootaay looyaay gi gën a yàgg ci diwaani Africa. Well, the association was set up primarily to protect and promote the standards, integrity, and welfare of the members of the association, that is the lawyers. buntu bu njëkk nag wala li nga xam ne ni moo nekk cër bu njëkk ci sos ak mbootaay googu bokk na ci ngir sàmm ak itamit aar ak itamit di yéwénal lu jëm ci yareef ak taxawaay liggéey ñi nga xam ne ñoo bokk ci mbootaay googu di ay lawyer. To ensure their independence and to ensure the independence of the judiciary. bokk na ci tamit ngir wéral nag seen dox ak sagute ak itamit buntu bi nga xam ne ni ñoo saytuwaale àtte bi itamit. To promote the observance of and the adherence of the rule of law. ak itamit nag di yéwénal lu jëm ci wàlli topp sarta yi nga xam ne ni moom lañ tëddal ci wàlli topp loi.
to promote and uphold the human rights and fundamental freedom of people as enshrined in our constitution. ak tamit di wéral ni nga xam ne nii noonu lañ ko dëppalee ci suñ buntu bi nga xam ne nii mooy luwaay réew mi lu aju ci wàlli cër ak yelleefi doomu aadama. The same rights that are also in the Universal Declaration of the United Nations and the African Charter. di bokk yi tamit ci li nga xam ne nii mooy yelleef yooyu nga xam ne nii yébaane nañ ko ak tamit wéral ko si nangatoo yi nga xam ne nii mu ngi nekk ci mbootaay yi ci bitim réew ak bu Afrika. And in your statement, you have also included the important point of defending and upholding freedom, justice, and the rule of law in the Gambia. ci sa wàlli kàddu yi tamit feeñal nga ci ni ngeen taxawee jot pour faral lépp loo xam ne rek moo di taxawal wàlli dëgg ak wàlli atte ci yoon fii ci biir réewi Gambia. That is so. loolu dëgg la. And you would agree that these important functions of the Gambia Bar Association are functions that could easily bring it into confrontation with any government that does not have respect for the rule of law as one of its core principles. yi nga xam ne moo di jéego yi taxawaay Gambia Bar Association jël doon na bunta yoo xam ne dina mën a indi jaamaarloo diggante Bar Association bi ak nguur gi nga xam ne ñoom doxalu ñi nga xam ne moo war a jaar ci yoon. ni ma ko waxee mooy ne mbir yi Gambia Bar Association cëralee seen boppa ne mooy seen liggéey doon na mbir yoo xam ne suñ ko defee yomba na pour mu indi féewaloo diggante association bi ak nguur sàkka nguur goo xam ne cëralut yëfi loi comme ni mu ko war a cëralee ay. That is inevitable, sir. Where a government does not wish to respect the rule of law, the fundamental freedoms of human rights, independence of judiciary, it is bound to have a confrontation with our association, the Gambia Bar Association. loolu du jaas mukk nag ci nguur goo xam ne nii amul taxawaay sàmm yelleef yi li nga xam ne mooy doomu aadama kon nag bu boobaa foog si rek teesante dana mën a am ci diggante suñ mbootaay gi ak nguur googu. Mr. Tambedou, you started practice before the Jammeh government came into existence. Mr. Tambedou yow commencé nga sa liggéey ci wàllu liggéeyi lawyer balaa sax nguuri Jammeh doon commencé fii ci réew mi. During those days of the Jawara era, did the bar have any frequent confrontation with the Jawara government? ca jamonoy Jawara nag ndax baa bi amoon na yenn dàgg sante yoo xam ne doxoon na digganteem ak nguuri Jawara. No, sir. I practiced for 3 years before the 1994 coup, and I'm not aware of any incident or confrontation or issue. déedéet ndax man de suma liggéey ci mbir yu mel noonu mbiri lawyer maa ngi ko def ñetti at rek balaa nguuri yaa Jammeh di sosu waaye nag ci jamono boobu mosuma dégg benn tiisante wala dagalante boo xam ne am na diggante mbootaay lawyer ak nguur Jawara. There was none, to my knowledge. amutoon benn ci li nga xam ne nii yëg naa ko. Why do you think that was the case? loo foog nag ne loolu moo ko waral. Well, the government had respect for the rule of law. nguur googu de dafa nekkoon nguur goo xam ne nii cëraloon na topp li sartaay taxawaay loi. And I believe had respect for human rights as well. ak itamit nag amoon na cër itamit lu jëm ci wàllu yelleefi doomu aadama. We could practice in the court and challenge government decisions and take cases against the government, and everything would be normal. dañ daan tase ci court bi di tel nag yenn layoo yoo xam ne nii dafa dingal nguur gi te dañ daan dàggatante nguur gi ba mujjee jël mbir moomu te dara daal du ci génn. And I believe the government had to support the position of the former president, who was seen as a champion of human rights and democracy in Africa. te tamit nguur gi foog si doon ñu jël taxawaay boo xam ne nii danañu mun a baddu bu baax li nga xam ne moo nekkoon taxawaay nguur gi nga xam ne moo fa nekkoon te ki ko jiite woon
loo xam ne ni ku ñu ràññee la ci wàlli topp yelleef doomu aadama. I also understand from senior practitioners that the president and government listened to the advice of the Attorney General. te itamit nag dégg naa itamit ci yenn ñi nga xam ne nii ay kilifa lañ jiitu woon ma ci mbiri looya ñuy wax itamit ne nguur googu dañ daan dégg ndigal loo xam ne mu ngi daan bàyyeekoo ci ki nga xam ne moo jiite lu aju ci wàlli atek Attorney General bi. That would soon change with the advent of the Jammeh government. loolu nag ci taxawaay lay loolu yëpp dal di soppeeku gannaaw boo xamee ne nag nguuri Jammeh taxaw na. A very drastic change, sir. waaw waaw ci wecceeku bu ñaaw sax. Would you tell us about the history of this, the first few tussles and encounters? dig ñu mun a wax nag ca njëlbeen fa nga xam ne foofu la dàgg sante bi bu commencé seen diggante ak nguur ga. Yes, sir. In doing so, allow me to start with a personal experience that I had with former Jammeh before they took over in July 1994. waaw balaa loolu sax may ma fàttaleku loo xam ne nii su ma jëflante bopp la woon ak Jammeh si boppam balaa ñuy jël nguur gi ci atum 1994. By all means, go ahead. waa demal jekkali. I met him on 2 or 3 occasions at the Kanifing Magistrates Court. dese naa moom ay ñaar ba ñetti yoon ci attekaay bi nekkee ci Kanifing. where he was a witness in a case he was leading the investigation. ci foo xam ne ni nag moom seede la woon nga xam ne ni moo fa jiite woon gestu boo xam ne ñu ngi ko fa doon def ci lewo boobu. But at the time, the lawyers would always start their day at the High Court and come to the magistrates' courts later in the afternoon. te boobu nag lawyer yi ci court bi gën a kawee fa lañ daan doore ci seen liggéeyi bés bi gannaaw loolu ñu wàcc si nag ci court yu ndaw yi di magistrate. So I believe he would come early, and he did not like the idea of waiting, and he would complain to me. te tamit nag gëm naa ne daf daan teel a ñëw te tamit du daan mën a maslaa li nga xam ne nii mooy toog di xaar te su ma ñëwee rek daf daan àggale tawet ci man. What were his complaints? lan la daan tawat. He said this regime, that is this government of Jawara, it's a corrupt regime. mu ne nguur gi nga xam ne nii mooy nguuri Jawara nekk na nguur goo xam ne nii nguur ak tapale la. And the courts were helping in maintaining that corruption. te tamit court yi jamono jooju ñu ngay dox ni nga xam ne noonu la ñuy saxale tapale yooyu. He said that the lawyers, and he mentioned names. mu ne lawyer yi te tudd ay tur. If I remember, he mentioned the late Sam George. am su ma fàttale ko sax tudd na ku mel ni kii ndem si yàlla Sam George. Fafa Mbay. He said they wasted his time every time he came to that court. wax na ne daal dañ koy tardé lool waxtu wu nekk woo xam ne ñëw na ci court boobu. They could come and go anyhow they wanted. dañoo ñëw jéem a dem fu leen neex ak nu ñu leen neex. He did not know me then. bu jamono boobu nag xamul ma. But he came to lean on my car. He always came to lean by a car that I was using. waaye saa bu nekk rek dafay ñëw wéeru si oto bi nga xam ne ni moom laa daan jëfoo. So eventually, one day, when the matter he was to testify started before Suleiman Bachili magistrate, benn bés nag ci court bi nga xam ne layoo bi nga xam ne nii moom ci la daan ñëw pour àggale ay seedeem di ci ron Suleiman Bachili. he was summoned to come into the court to start his testimony. moom dañ ko oon pour mu ñëw nag indi ay seedeem ci court bi. He walked in uniform with his pistol. boobu nag dafa dugg ci court bi ak uniforme ak pistolam. And the magistrate said that he should be told that he should go out and leave the pistol out and come in without arms. ci la magistrate bi joxe ndigal nee na dañ ko wax na mu génn dal di tëral fetelam bi duggatiwaat ci court bi te àndut ak ngànnaay. He refused. ci la bañ. He said his pistol was part of his uniform. ci la wax ne pistolam boobu fetelam gu ndaw googu mu gàddu de dafa bokk ci uniforme am bi. It's either he comes in with the pistol, benn mu dugg seeg pistol bi, or he does not testify. wala daal du fa gaaral ay seedeem. I remember the prosecutor Fatou Bensouda tried to talk matters over with him. maa ngi fàttaliku sax ki nga xam ne moo amee woon kayiti jiñaace yi ak kayiti seede yi di Fatou Bensouda mu ngi ko doon jéem a waxtaanal. So after the coup,
July 1994, ci atum 1994, the case continued. mbir moomu nag layo boobu ci la continuer. By now, he has become the chairman of the AFPRC. jamono boobu nag jiite na kuréeli soldaar gi nga xam ne ñoo kofoon nguuri Jawara. And the case was held at court number 1 in the High Court in Banjul. te tamit nag boobu nag layo boobu ñu ngi ko doon defee ci court number 1 ci court bu gën a koy ci Banjul. And he came to testify. mu ñëw nag pour gaaral ay seedeem. He came. mu ñëw. I believe he had his pistol with him. bi tamit mu ngi ànd ak pistolam. And stood in the witness box. mu taxaw nag ci kees gi nga xam ne nii fa lañ taxawal seede yi. And the whole courthouse was with soldiers with guns. te tamit court baa ngi feesoon tepp ak ay soldaar yoo xam ne ñu ngi amee ay ngànnaay. In utter denial. In utter defiance. Defiance. ci loo xam ne ni daal dafa xëtt li nga xam ne mooy nangu tey lu mel noonu. Of the order that was previously given. But this just shows the contempt to which he held the legal profession. Yes, sir, but this was more so because the Gambia Bar Association made an outright condemnation of the coup in July 1994. waaw loolu la sax ndax mbootaay looyaa yi jamono jooju dañu ŋàññi di nga lii nga xam ne mooy ku fa nguur googu amoon ci atum 1994. Do you think that Jammeh received that favorably, the condemnation of the coup? In my opinion, that started the quote-unquote war with the lawyers. loolu nag moo indi woon nag xeex boobu nga xam ne ni amoon na diggante seen diggante ñoom. What was the first major thing done by the lawyers to show their disagreement with the unconstitutional change of government? Lan mooy li nga xam ne moo gën a fés ci mbañ gi nga xam ne lawyer yi bañoon nañ ko nangu nguur googu nga xam ne defoon na ko te àndut ak loi. If I remember well, under the presidency of Surahata B. S. Jane, the bar made a press release. maa ngi fàttaleku ci jamono bu ci ron njiitalu Surahata Jane mbootaay looyaa yi di baa bi dañ bindoon benn bataaxel bu jëm ci buntu tasekaay xibaar yi. Condemning the coup and demanding an immediate return to constitutional rule. doon ŋàññi nag coup bi tey tamit di sàkku nag si nu mu gën a gaawee ñu dellu nag si nguur goo xam ne ni dëppoo naag constitution luwaay réew mi. This was the first act of the GBA this time. lii mooy njëlbeeni jéego bi nga xam ne ni moom la mbootaay looyaa yi def. But of course, that did not work. The lawyers resorted to some other move. What was that? Waaw booba nag moom antuwutoon de lawyer yi nag ci lañ dal di jëlaat beneen jéego. Well, in a meeting, we debated and discussed the possibility of protests, boycotts from the court, but eventually we resolved not to attend the legal year ceremony for that year. ci njëlbeen gannaaw loolu nag dal di woon nañu oote benn jotaay ñu daggante ci ay xalaat ne benn sax daal ñu dal di ñaxtu wala sax ñu gedd buñ demati ci mbiri code yi waaye fi ñu mujjee rek mooy ne daal bés bi nga xam ne nii mooy bés bi ñu jagleel di ubbi lu jëm ci mbiri atte yi ci réew mi buñ ci dem. The opening of the legal year is traditional in this country, and the head of state normally inaugurates this function. bés bi nga xam ne ni nag mooy bés bi ñuy jagleel pour ubbite lu jëm ci mbiri layoo ak atte ci réew mi nekk na aada loo xam ne dañ ko aadoone njiiti réew mi moo ko de jiite. And we knew that he was looking forward to coming to attend this function where all the lawyers would gather and he would address us as the guest, the chief guest of honor. ñu nag séntu nañ ne jamono jooju mu ngi pare pour ñëw ci jotaay boobu nga xam ne ni dana fa gaaral ay kàddu nga xam ne nii lawyer yëpp ñu ngi toog nga xam ne daal keroog moom sax mooy war a nekk gan ak teraanga gi nga xam ne nii mooy toog ci jotaay boobu. lot of lawyers did not attend. lawyer yu bëri teewuñu woon. I recall I was just newly called in the bar, and I also did not attend. Yes. I can imagine his disappointment that the lawyers have boycotted
this important event. But of course, this set off a very frosty relationship pretty much from day one with the Jammeh government, correct? Yes, that is very, very correct. From then onwards, for Jammeh, lawyers were the enemy. He did not want to have anything to do with lawyers. He had no respect for lawyers, and any way in which he could get to the lawyers or through the clients to get through to the lawyers, he did. jamono boobu nag nekk na loo xam ne ni daal Yaya Jammeh sax mu jéegi ni mu gisee mbir mi mooy lawyer yi daal ñooy ay noonam. We would get into some of these examples in order to really buttress the point. Dinañ ñëw ci yenn ci misaal yooyu ndax ñu mun a gën a leeral mbir yi. In the first 10 years of the Jammeh government, we have seen that he has attacked quite a number of institutions and personalities, all aimed at one objective, which is to entrench himself in power. First, he started with the politicians by outlawing them and detaining or imprisoning them, and then onto the journalists by attacking and killing and burning the newspaper houses and so forth, and then attacking students, keeping them silent and so forth, ensuring that there's no demonstrations in this country. How did the lawyers feature in these attacks by Jammeh that were all aimed at keeping everybody quiet and keeping everybody compliant to his wishes? Seetlu nañ ne fukki atam yu njëkk yi nga xam ne gannaaw bu mu jëlee réew mi pare commencé na nag di song bérébi liggéeyukaay yi commencé ko ci ñi nga xam ne ay politiciens lañ ñi nga xam ne ay taskati xibaar lañ ak ñi nga xam ne sax ay taalibe lañ di leen def ay mbir yoo xam ne daal di la leen mun a xoxatal ba nga xam ne ñoom duñ mun a ekkati seen benn kàddu boo xam ne dafa war a ŋàñña moom lépp loo xam ne moom laa def yéen looya yi nag jamono boobu naka ngeen gisee woon loolu. Naka la jëflanteeg lawyer yi ci jamono yooyu? Well, he did not spare us either. I remember correctly, the magistrate who was presiding over the case in which he was asked not to come into court with his pistol, Mr. Suleiman Bacheli, was one of the first casualties. bàyyiwutoon ñu itamit ndax buñ fàttale ko magistrate Suleiman Bacheli mi nga xam ne nii moo njëkkoon a joxe nag li nga xam ne nii mu ngi jëm ci ndigal boobu leen ñu génne woon waxoon ko dina génn ci jamono bi mu àndoon ak pistulam bi mooy ki nga xam ne nii moom la njëkk a jëflanteet. What happened to him? lu ko daloon. Well, he was, although he was retired, but it's in effect a termination of his position on the bench. jamono boobu sax day dem na bi liggéeyam noppaleku waaye nag mujjee gi dafa dañ ko jël mel ni comme dañ ko dàq ci ndampaay yi nga xam ne yëpp waroon na koo jot ci lañ ko dàq. And in the first few weeks of the Jammeh administration, he started attacking the media and brought in draconian laws that are generally viewed as an attempt to eliminate some media houses. And that brought him into a clash, of course, with the publication of the Foroya. And the magistrate that dealt with the case also became a casualty. Do you recall that? That was the Boriture case, I believe. ci atam yu njëkk yi nag ci la commencé nag di dal ci kaw yi nga xam ne ñoo di way taskati xibaar yi dal di teral ay luwa yoo xam ne luwa yu tar la ci kaw kayit yi nga xam ne ñooy kayiti tas xibaar yi demee ni ay foroya ak it sax ci mbiri ki nga xam ne mooy woon Boriture. I made a mistake here in my example. The Boriture case got to do with Ibrahima Chongan, the Ibrahima Chongan case. I think, did you represent Mr. Chongan? Or were you part of among the lawyers who represented him? But anyway, Mr. Chongan's case also brought Jammeh, pitted Jammeh with members of the legal profession. On this occasion, a magistrate who issued a decision that Jammeh was not happy with. And I believe Jammeh supposedly responded negatively. Do you recall that?
Can I go on? Okay. Hara ma lapato ko ci olof. Dama juumoon ci example bi ma wone. I don't know how to say example in Wolof. Misal. Misal. I made dama juumoon ci misal bi ma joxe woon. Bi li ma bëggoon a wax mooy Bori Touré ci kees yi ñoom Ibrahima Congaan bi joxe woon na décision boo xam ne neexutoon nguur gi donc ci dooriñ bi rek ci commencement bi rek loolu isi na problème diggante Jammeh ak ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci liggéeyi loi so bii yoon mooy Bori Touré defoon loo xam ne neexutoon Jammeh Jammeh am nu mu doxalee. Do you recall that incident? I do not recall exact details of the case or which case it was, but I'm aware, and I was going to cite to you that as an example, the sacking of magistrates, including Bori Touré, Yukase Dabo, B.Y. Kamara, and other senior judges. Magistrates Gay Saw. Magistrates were transferred in the middle of cases. Magistrates who delivered judgments and ruling unfavorable to Jammeh, I would say, were dismissed, and magistrates had to leave because their tenure was made unbearable. They could not continue sitting. mënuma fàttaliku nag yëpp rek ci mbiri layoo boobu noonu waaye li ci munti xew rek bokk na nag mu joxe santion ci turi magistrat yooyu nga xam ne ni tudd na leen boole ci ñoom Bori Touré ak B.Y. Kamara ñëpp mu daloon seen kaw ci jamono bi nga xam ne daal mu ngi leen ay gisee ci yeneen yoon woo xam ne nii neexut ko. And this trend continued all through the years until Ami Bensouda became president of the Gambia Bar Association. lii nag da di continuer nag ci at yi ci topp yëpp ba jamono ji nga xamee ne Ami Bensouda ñëw na nekk président ci mbootaay lawyer yi. Yes, that is so. During the years before Mrs. Bensouda's ascendancy to the presidency, we, the bar, tried as much as possible to have access to the president, to President Jammeh. We thought that if we saw him and could talk and dialogue and explain the raison d'etre, the reason why we existed as an association, that will help him understand our function better. jamono boobu nag balaa sax Ami Bensouda di nekk njiiti mbootaay looya yooyu sax day dal dinañ ñoon amoon jotaay yoo xam ne nii pour jéem a gisanteeg moom Jammeh leeral ko li nga xam ne nii mooy suñ taxawaay mbootaay looya yi bu ko defee nag boobaa danañu mën a dégg xam lan mooy suñ doxalin. We made many attempts to get audience with him. try nañ jéem nañ lu bëree bëri pour mun a gisanteeg moom. Until finally we were granted audience, we were asked to go, and a date was given for us to visit. benn jamono nag mujjantal gi dañ ñu tànnal ñu benn bés boo xam ne nii mën nañoo gisanteeg moom. Do you recall which year that was? fàttaliku nga ban at la woon. I definitely don't remember the date. Proceed, please. And then what happened? Yes, selected members were chosen to go. tànn nañ ci ñun ñenn pour ñu dem. But at the last minute, we were told that we were going to see the vice president instead, Dr. Aissatou Njie Sedi. waaye nag mujjee gi tax wax nañu ne daal duñ ko mën a gis soxna ki topp ci moom di soxna si vice président Dr. Aissatou Njie Sedi moom lañ mën a gis. She had just concluded chairing a meeting of the what's it called again? National Security Council. Yes, National Security Council. fekk rek jeexal na nag benn jotaay boo xam ne nii moo ko doon jiite di jotaay penc mi nga xam ne ñoo saytu lu jëm ci wàlli kaaraange réew mi National Security Council. And she invited the respective heads of the different security forces to be present in that meeting. ci tamit nag nga xam ne nii oo nag kilifa yi nga xam ne nii ñoo jiite buntu yi saytu wàlli kaaraange pour ñu teew ci jotaay boobu. Was that expected by the representatives of the bar? ñi nga xam ne ñoo fa teewaloon lawyer yi nag te demoon pour gise ak ñoom loolu séntu woon nañ ko. We were shocked. daf ñu bettoon lool. But we had no choice in the matter. We were there already. waaye nag amul luñ ci jël ak lu ñuy bàyyi ndax boobu teew nañ ba pare. I remember Mr. Uncle Fafa Mbaye was there. He encouraged us to just have the meeting. fàttaleku naa Uncle Fafa Mbaye mu ngi fa woon
ci la ñu xirtal rek ne ñu toog ci jotaay bi. One point they kept making in the meeting was that how come the lawyers were against the government? Ci benn jamono sax benn bunte boo xam ne moom lañ daan gën a tënk rek mooy lan moo tax lawyer yi di dingal nguur gi. Baboucarr Jatta, the chief of staff then at the time, and Her Excellency kept saying they only saw lawyers taking cases against the government, not for the government. Baboucarr Jatta jamono boobu nga xam ne moo jiite soldaar yi ak soxna si vice président Aïssatou Ndiaye Seydi ñoom ñu ngi wax rek ne lawyer yi daal dañuy gis rek tefaar boo xam ne nii wala layoo boo xam ne nii dafa dingal nguur gi ci la ñoo lawyer yi di sawar di jël waaye nag du di jël nag si wàll woo xam ne mu ngi féetee nguur gi. This is why when I realized that these people did not know what the functions of lawyers were really. Ci laa gis ne daal ñii xamuñ lan mooy njëriñi lawyer. Uncle Fafa tried his best to explain why we represented people in cases that were brought against them by the government, and that the government had an office, a Ministry of Justice and an Attorney General's chambers where their lawyers were employed. bu ko defee rek Uncle Fafa Mbaye jëm na fa taxaw leeral li nga xam ne ni moo tax lawyer yi di dékku nag layoo boo xam ne nii dafa dingatante nguur gi ndax itamit wan leen itamit ne nguur gi am nañ bunt boo xam ne nii mooy Attorney General's chambers am nañ fa seen yenn lawyer yoo xam ne ñoom ñu ngi fa nguur gi di leen fay. Did they not realize that the very constitution that authorizes that government to be in place is the same constitutions that guaranteed the right of citizens to have lawyers? Ndax xamuñ ne weer na luwaa bi nga xam ne moo taxawal pour nguur gi taxawal seen bopp moo benn luwaa boobu tamit moo boot lawyer yi pour ñu taxawal nit ñi. Yes, sir, and I believe the late Mr. Sidney Riley, who was also in the meeting, he tried to explain that this was a constitutional right guaranteed to everybody. Waaw ndem si Yàlla Sidney Riley mi nga xam ne sax mu ngi teewoon ci jotaay boobu jéemoon na pour leeral ne lii dafa dëppoog loi réew mi pour nit am lawyer boo xam ne dana ko taxawal. Isn't it really disappointing that in a meeting including the vice president of the country and also the chief of defense staff really need to be explained this basic of principles? Ndax leelu sax moom du lu leen betta kilifa gu toll ni vice président bi ak CDS bi nga xam ne moo jiite soldaar yi jataay boo xam ne oote na ko sax ndax jar na ñu toog pour mun leen a xamal lii nga xam ne moo war a xew. Honestly, I was very disappointed and I was upset and I wanted to vehemently explain the differences, but I was the youngest in the delegation. Waaw dëgg la bett na ma lool naqari woon na ma te tamit sax bëggoon naa def jasrang pour leeralal leen waaye nag jamono boobu maa nekkoon ki gënoon a nekk xale ci ñi teewoon ci jotaay boobu. Uncle Fafa tried his best to explain in a nice way and even explained to them that in the past regime, in the Jawara's regime, they engaged private lawyers to work for the government, and there was nothing to stop the Jammeh government from doing so if they needed the private lawyers as well. Uncle Fafa sax jéem na fa leeral nag won leen sax ne ci nguur gi fi nekkoon balaa ñoom dañ daan jël lawyer yi nga xam ne nii dañuy doxal seen bopp di dox dépasse mooy private lawyers yi ba tey tamit loolu terewul ñoom seen nguur gi di nguur yi Jammeh ñoom mën nañoo jëflanteeg lawyer yooyu ba léegi. So that is why when Mrs. Bensouda became president, the executive resolved that the best way forward was to try to mend the fence, to mend our differences with Jammeh, so that we can move forward. Jamono bi nga xamee ni Bensouda jël na place bi moom tamit jiite ko ñu ngi doon def lépp luñ man ngir gis ne daal danañu jubóole féewaloo bi nga xam ne nekk na ci diggante ak nguuri Jammeh. But before then, before Mrs. Bensouda took over, the public perception, what was the public perception of the Gambia Bar Association? Waaw balaa Mrs. Bensouda sax doon jël place boobu noonu askan wi ñoom ci seen bopp naka lañ gisee woon mbootaay lawyer yi fii ci réew mi. Public confidence in the Gambia Bar Association was very low. Kóolute gi nga xam ne nii moom la nit ñi amoon nag si mbootaay googu dafa tuuti woon ne woon lool. The people expected more. Nit ñi nag séntu woon nañ lu weesu loolu. Especially when we started by an outright condemnation of the coup.
rawat rax sa dolli sax jamono bi nga xam ne ñu ngi commencé nag di ŋàñña li nga xam ne nii mooy coup boobu. We were expected to follow up with condemnation in the wanton arrest of politicians and civil servants. ñu ngi séntu woon sax ne danañu continuer di ŋàññi nag li nga xam ne mooy dal gi nga xam ne ñu ngi ko dal ak di jàpp ñi nga xam ne ay politiciens lañ. But the Gambia Bar Association believed that the expectation of the public on the GBA was too high. waaye nag Gambia Bar Association ñoom séntu woon nañ ne li nga xam ne mooy séntu nit ñi ci seen mbootaay googu daal dafa kawe lool. Although we had a duty to maintain and promote the rule of law and respect for human rights. sax day am nañu taxawaay boo xam ne nii mooy suñu warugal pour dal di sàmm li nga xam ne nii mooy yelleefi nit ñi. We believe that it was the choice of the people to engage lawyers to represent them and defend their causes. ñu foog sax itamit ne ngëneeli nit ñi la rek pour ñu tànn lawyer yi lu aju ci wàlli ñu leen ay taxaw nag ci code yi. And this created a debate within the bar itself. lii nag dal di woon na indi dàggante ci ñunu neen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci mbootaayu lawyer yi. Of how far we should go out and decry the actions of the government. ci gan anam la ñoo dem ak fu ñu war a toll di naqarlu li nga xam ne nii mooy taxawaayu nguur gi. So as such, when Mrs. Bensouda took over the presidency of the GBA, the decision was to make a rapprochement to the government to try to mend fences. Correct? léegi nag bi nga xamee ne Ami Bensouda nag jël na réew nekk na président mbootaay lawyer yi ci lañ dal di jël nag ay jéego yoo xam ne dinañ ci mën a sukkandiku seen diggante ak nguur gi. Yes, that was among many objectives. Mrs. Bensouda reorganized, restructured the GBA, gave it a new look, a vamp going forward. loolu bokk na nag ci yenn tànneef yu bëri yoo xam ne ni taxawu nañ ko ci bunta mbootaay googu moo nekkoon ñu ma Miss Bensouda ñu jagalaat mbootaay gi taxawaayam. And this is why the executive resolved that going forward we needed to mend fences with the executive so we could restore public confidence in the GBA. lii nag moo taxoon sax ñi jiite woon suñ mbootaay gi ñu ne daal kon foog si rek ñu indi juboo suñ diggante nguur gi bu ko defee danañ delloo yaakaar ak kóolute gi nga xam ne ni moom la nit ñi amoon ci ñun. We did not even have an office of the GBA before Mrs. Bensouda took office, and we were obliged to have our meetings in the court premises. jamono boobu sax amuñu woon suñu office ab bopp balaa Mrs. Bensouda di jël mu jéegi sax niñ daan def rek mooy foog si rek ñu dem di am suñ jotaay ci biir koor yi. And we all know that some of the measures he took were very successful, but were the relationships between the GBA lawyers and government, were they mended? ñun nag gis nañ ne li nga xam ne moo di jéego yooyu nga xam ne moom lañ jëloon ci diggante bi antu woon na li ñoo laajte kay mooy ndax diggante nguur gi ak looya yi seen diggante rataxoon nag ca mujjanteel ga. In my opinion, as far as Jammeh is concerned, there was no mending of fence. ci suma gis-gis daal ndegem daal ñu ngi wax mbiri yaa Jammeh amutoon dara loo xam ne ni jubale amoon na ci. In your statement, you said this. The former president considered the bar as his sworn enemy. Those are strong words, Mr. Tambedou. ci sa kàddu yi nga wax fii day wax nga ne président Jammeh moom ni mu gisee woon looy rek mooy ay noonam lañ loolu day kàddu gu dëgër la de. It was that bad. noonu la bonee woon. Well, yes. Like I said, from the onset, we condemned the coup. And then, coincidentally, the leader of the opposition party, the UDP, the main opposition party, UDP, Mr. Usainu Dabo, was a lawyer. And this enraged Jammeh. ngañoon biñ wane tamit suñ ngañeef ci nguur gi te ñu tamit ñu gis ne ki nga xam ne nii moo jiite ñii dingal nguur gi ci wàlli politique di lawyer Usainu Dabo lawyer la woon lii nag gën naa merloo Yaya Jammeh. So for him, all lawyers, or most lawyers, almost all the lawyers were with Usainu Dabo.
ci moom nag moom gis-gisam moo nekk nag ne mbooleem lawyer yi yëpp daanaka daal ñu ngi farak lawyer Darboe. He would even make jokes. I remember I met him once, and then he said, "What is this man doing here?" And the people around him said, "What?" He said, "He's a lawyer, is he not? Is he not a lawyer like Mr. Ousainou Darboe?" Ben jamono sax daf ko daan caaxaanee sax benn sax tase nañ mu naan kii lu mu fee def ndax kii duut lawyer ni lawyer Ousainou Darboe. So he made that statement in reference to you? So in a private function, yes. So effectively he put all lawyers in one basket. You are an Ousainou Darboe or you are a Mariam Dentin. You are all against Jammeh, pretty much. Yes, he tried his best to belittle lawyers. I don't know whether you remember, he did come to national television and said that he knew the criminal code more than any other lawyer in the Gambia. It was like the knowledge. Interesting. But soon after Mrs. Bensouda, you became president of the Gambia Bar Association. Mrs. Bensouda jeexale nag yow nga ñëw nekk président ci mbootaayu lawyer yi. Yes, in January 2010. Wow, ci weeru January atum 2010. How would you describe the relationship between the bar and Jammeh during your tenure as president? Yow jamono bi nga nekk président mbootaayu lawyer yi naka nga gisee woon nag diggante lawyer yi ak Jammeh? I think at the time I thought this is most unfortunate for me because it seemed the breakdown of the relationship escalated. Li day mooy ñàkk sans nag ndax jamono boobu noonu ci laa gis ne sax jafe-jafe bi ci la gën a yokku. There was too many arrests of lawyers and dismissal of judicial officers. Am na yenn jàpp yu bari yoo xam ne nii am na ko di jàpp ay lawyer ak di dàq ñoo xam ne nii ñu ngi liggéey ci bunti court bi. And on each occasion the bar had to take a stance. We had to protest. Te ci jamono bu nekk rek baab yi tamit di mbootaay lawyer yi foog si ñu jël ay jéego di ñaxtu. And I continued several efforts. I wrote many letters to him to try to get audience with him. Jëf yu bari di bind ay leetar yu bari ngir rek ñu mën a toog ñun ak moom. Did he respond to those letters? Leetar yooyu ngeen ko doon yónnee tontu na leen ci. He did not, except for one time. Defut ko de fooy be benn jamono rek. I received a call from someone who claimed to be in State House, and when the person confirmed my name, he asked for a photo, a picture of me. Ben jamono nag jot naa téléphone boo xam ne nii boromam mu ne mu ngi jóge ko State House te tamit nag mu ma doon laaj nataal boo xam ne nii bu ndax pour suma bos. And he asked me to provide the list of the people who were to visit to see the president. Ci la ma wax nag ne naa bind limi ñi nga xam ne nii ñoo war a toog ak seq jotaay ak président bi. I gave him 5 names. Ma jox ko juróomi tur. And he promised to call back. Mu digge ne daal dana téléphonaat. I received a call from this gentleman. Ma jotaat téléphone koolaat beneen call laa jotaat ci kii. And he referred to a name that I had given to him, and he said that person will not be among the delegation, will not visit the president. Mu wax ma nag benn tur boo xam ne nii bokk na ci lim bi ma joxe woon ne kooku du mën a bokk ci délégation bi war a gis ak président. Did he say why? Wax na la na tax. He said yes. He said this person was an in-law to former President Jawara. Wax na ko ndax wax na ne kooku de goro la ci ki fi nekkoon président di Jawara. Isn't that reason very strange? Ndax loolu mu joxe noonu ne moo tax ndax loolu doyul waar. It was very, very strange. I don't know what the visit of the GBA had anything to do with Jawara or him. It was not personal. It was not political. Nekk na lu doy waar de ndax xaw ma daal ngan ak GBA ci président bi lan la war a am lu mu jëf ak mbiri Jawara ndax lu du yëfi politique. What was even more strange was the request for your photograph. Li ci gën a doy waar sax mooy lim laajte na nga ko jox sa nataal. Did you provide it? Joxe woon nga nataal. I did provide it. I did. In fact, at the time, I wondered what the reason was for. But as long as we were going to be able to see him,
I did comply. I sent a photo. Yónnee naa ko nataal bi jamono boobu sax man jaaxle woon naa xam nataal boobu pour lan la woon waaye ndegem pour ñu gisanteeg moom rek jaroon na ko ma yónnee ko nataal bi. They just had to consult the Daily Observer and they'll get tons of photographs of lawyer Sirif Mary Tambedou. They were always on the papers. Mënoon nañoo jokkoo rek kayiti xibaar Daily Observer dinañ fa doo mun a am joori nataali Sirif Tambedou ndaxte jamono bu ñu nekk jamono boobu saa yu nekk yaa ngi ci biir kayiti xibaar. In the end, the visit never happened. I got a call 2 days later to say the president will not see us, that I should go and see the Minister of Justice. Ci mujjeental gi daal I didn't get that one, please. Ci diggante bi daal ut gisee ak président mënutoon a antu ndaxte dañ ko ne na dem gisee ak Minister of Justice. In 15 years, 1997, when Jammeh became president, fukki at ak juróom gannaaw loolu 1997 jamono ji Jammeh nekkee président. or let's say until 2010, that is 14 years, when you became president of the Gambia Bar Association. Can you tell us how many times the Gambia Bar Association formally met with the president? Wala sax boog be atum 2010 jamono yi nga xamee ne yaa nekk président Gambia Bar Association ndax di ñu mën a wax ñaata yoon jamono jooju ci la mbootaay lawyer yi gisee ak président Jammeh. My recollection is once. Li ma mën a fàttaliku le benn yoon la. Is that a good record? Ndax loolu moom lu war la. I believe this was in 94. Yaakaar naa li 94 la woon. Under the presidency of Surahata Jane, I believe they met him. Ci njiitalu Surahata Jane yaakaar naa daje woon na ñoo moom. Is that a good record? Ndax loolu seen diggante ak moom loolu ju baax la. Well, in this case, it will not be a good record because we tried several times to meet with him. So it's not a good record that it was torn down. But it's in a functioning democratic society, I think there's little need for the GBA to meet with the president. Ci fànn gi de duutoon lu baax waaye nag yaakaar naa ci nguur goo xam ne nguur gu yéwén la GBA foog si rek ñuy daan am ay jotaay ak président bi. But the relationship between the bar and the executive was bad. But there was also another very toxic relationship between the bar and some members of the bench. Can you talk about that? I have in mind Justice Paul when he was in Gambia at around 2005 onwards. What could you say about that? Kwa jokkoo bi nekkoon ci diggante lawyer yi ak ñi nga xam ne ñu woon jiitu réew mi rataxutoon ak naka noonu tamit lawyer yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo wax bench jamonoy Justice Paul atum 2005 li ñu mën a wax dara ci loolu. At the onset, I said that one of the objectives of the Gambia Bar Association was to ensure the independence of the judiciary and the rule of law, observance of the rule of law. Ci njëlbeen wax naa ne tamit ne li nga xam ne moo nekkoon buntu bu njëkk ci sosuteeg mbootaay looyaa yi mooy ngir wéral nag li nga xam ne nii mooy saguteeg looyaa yi seen doxalin ak itamit li nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu topp loi. The GBA did not take kindly to any form of interference. GBA di mbootaay looyaa yi nag maslaawuñ dara lu jëm ci wàllu dugal loxo. On judicial officers or members of the bench. Ci wàlli ñi nga xam ne ni ñooy liggéey ci bunti àtte bi daal. Justice Paul was seen as one doing the bidding of the executive. Justice Paul nag mujj gi gis nañ na nekk na ki nga xam ne ni daal mooy nangul nag lu jëm ci wàlli nguur gi. So a way to fight that was to confront the said Justice Paul. lii nag pour xeex loolu moo nekkoon rek dal di toog ak moom wax laaj ko. So we resolved as a bar to take certain steps, that is to boycott the courts of Justice Paul. ñun nag ci la ñu ànd pour nag faj loolu ñun nangotoo ñun ñëpp pour nag di gedd mboolem court boo xam ne ni mu ngi ci kanam Justice Paul. We also wrote to the Nigerian Bar Association to complain about Justice Paul and I think, well, at the time, it was not Justice Fakbenle, who was at the Aegis Chambers. We wrote to the NBA to
bind nañ ñi tamit ci mbootaay looyaay Nigeria yi pour àggale rek suñ tawat lu jëm ci mbiri Justice Paul ak itamit ci fangbale moom itamit. I have also seen a report that also in January 2006, the GBA boycotted Chief Justice Broby. Gis naa tamit atum 2006 ñi nga xam ne ñooy lawyer ñu dal di gedda jataay ki nga xam ne mooy Chief Justice Broby. On the ground that he was biased in his allocation of certain cases to Justice Paul, and urged the Attorney General to initiate removal proceedings against him, which, well, allegedly resulted in his subsequent dismissal. Li ko waralan nag mooy ne dañ seetlu woon ne daf daan faree boor ci mbiri atte yi nga xam ne moom lañ doon def ci lañ dal di wone nag suñu mbañ ak suñu mititlu ca mujjantil ga sax taxoon na ba ñu daxoon ko. Like I said, any semblance of interference on the bench was not taken kindly to by the Gambia Bar Association, and a way that we could show our discontent was to protest, and that is by boycotting the particular judge in question. ma la ko waxee woon rek ci lum tuuti daal ci loo xam ne nii mooy dugal loxo ci mbunti looyaa yi seen mbootaay yi geeg ñi nga xam ne noonu la mooy jëm ci seen wàlli doxalin luñ ci daan mën a def rek pour wane suñ mer moo nekkoon pour ñaxtu ko pour gis wane ni tamit lii métti nañu. We have received evidence that the malaise was even deeper. Not only were some of the judges biased, some of them were viewed as mercenary judges by members of the legal profession. Could you comment on that? Yes, indeed. We, the coin mercenary judges, I believe, was very well explained by the Solicitor General who testified here a few days ago. But that is the case. Judges who were here doing the bidding of the executive, or judges who thought to do what pleased Jammeh, were regarded as mercenary judges, judges who tried to maintain their contracts, to maintain their work. You see, when these people from foreign countries come to Gambia, they are treated with dignity, with respect. They get a lot of honor here. They usually don't want to lose this. So we saw them as fighting tooth and nail to maintain those privileges, to the extent that they forgot the ethics and the morality behind being a legal practitioner or practicing law. Wow. Judge yi nga xam ne nii dañ leen ay fay pour nag ñuy jéem a doxal li nga xam ne nii loolu la nguur gi bëgg ñu xamee ko machinery judge si yaakaar naa fànn boobu noonu Solicitor General bi waxtaanoon na ci lu yaatu ci jamono bi mu fi teewoon di Marena waaye nag li nga xam ne nii mu ngi jëm ci mbir yooyu lenn nag lañ ci jéem a seetlu ñi nga xam ne tamit ñoo nekkoon fii tey gis ne lépp loo xam ne loolu la nguur gi santaane ñu def ko ñooñu tamit dañ leen daa gisee rek ne machinery judge lañ tey ñi nga xam ne ñooy daan jóge ko bitim réew ñëw fii di liggéey ci buntu boobu dañ leen daan jox cër ak teraanga danañ def lépp luñ man pour gis ne daal cër ak teraanga boobu noonu dana continuer ñu koy bànneexu fii kon nag boobaa da nga gis ne daal dañ daan def loo xam ne nii rek daal bi mujjee fàtte sax li nga xam ne nii moo nekk seen taxawaay ci seen buntu liggéey. We have received testimony also from the former Solicitor General, Mr. Marena, suggesting that the forms of contracts and the technical assistance arrangements we had with the government of Nigeria were such that the government had little authority in vetting who was sent to Gambia, to the extent that some of the judges who came here were of very poor quality. What can you say about the quality of some of the judges that we had, without mentioning names, of course? Ki nga xam ne mooy Marena wax na fi lu aju ci anam yi nga xam ne noonu lañ daan joxe contrat yi ak ñi nga xam ne ñooy waa Nigeria yi daan jógee Nigeria pour ñëw fi ne nguur gi amuñu woon benn kàddu ci pour tànn ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo fi war a ñëw mbir yooyu nag yow lan nga ñu ci mën a leeralal ci seen wàlli xam. ñu ci bari sax dañoo ñëw te duñ mun seen liggéey wala duñ am xam-xam bu bari ci wàlli liggéey bi loo mën a wax ci loolu ci seen mbiri xam-xam.
Yes, in answering to your question, I must state that we have had many judges on technical assistance from our sister countries, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, who have excelled, whose quality have contributed immensely to the development of our jurisprudence. Pour tontu sa laajte bi jamono boobu noonu danañ daan am ay jooj yoo xam ne ni ñu ngi ñëw pour dal di ñu dimbale rek jóge ko Sierra Leone, Ghana ak Nigeria tey tamit nag màccoon nañ lool si seen liggéey tey tamit def nañ ndollal bu yaatu ci mbiri atte bi fii ci réew mi. Quality of the judges went down during Jammeh's era. Màcc ak jooj yooyu noonu nag commencé na di wàcc ci jamono nguur Yaya Jammeh. Because we know of people who were appointed as judges here who sat as magistrates in the countries they came from. am nañ fi ay jooj yoo xam ne nii fii bi ñu fi ñëwee dañ leen fal jox leen maqaama jooj te réew mañ jógee ko ay magistrate lañ magistrate nag mooy attekat yi ci buntu bu njëkk bi. We are also aware of people who served as registrars in the magistrates' courts in Nigeria who were brought here and made first-class magistrates, appointed as first-class magistrates. Gis nañ ñoo xam ne itamit ay registrar lañ ñooy ñi nga xam ne nii ñooy dékku yenn layoo yi ca réew ma nga xam ne moom lañ jógee ko di Nigeria waaye bu ñëwee fii ñu jox leen first-class magistrate. I have seen magistrates who I did not believe passed the bar. Gis naa ay magistrate yoo xam ne nii gëm naa ne rombuñ li nga xam ne nii moom lañ sàkkoon ci mbootaay looyaa yooyu di baa bi. And that is very serious, isn't it, Mr. Tambedou? Oh, that is very, very serious because they were here learning on the job. And we have a situation where there was a Chief Justice who controlled the number of magistrates, and the word was, I cannot verify it, that their judgments, he wrote the judgments, or he gave advice as to how the judgments were to be written. Dal loolu doy na waar ndax am na yenn magistrate yoo xam ne nii ñu ngi fi woon ki nga xam ne moo nekkoon Chief Justice dal dina gis ne daal doy lu wutoon sax li nga xam ne ni noonu lañ daan dogale seen atte wala sax moom moo leen daan digal ni ñu dogale seen atte wala nuñ koy bindee. Clearly, this must have led to a situation where a lot of the legal practitioners, lawyers, did not have any confidence at all whatsoever in some of these judges or magistrates. That is true, sir. In fact, like I said in my statement, in some cases you had to be bold enough to tell the clients that you were representing that you will not get justice in this court because this magistrate does not have a clue what he's doing, or you are going to be sent away. You are going down. It was very unfortunate because of the quality on the bench. Jamono jooju de da nga dee mujjee sax jàpp sa fit ba mujjee wax sa client bi wan ko ne ko daal code bi doo ci am dogal bi la doy ndax kii xamu ne mooy liggéey wala tamit daal wan ko rek ne ko daal di doon ci mën a am ndam. Clearly, that was a denial of justice, considering that those entrusted with the responsibility to deliver justice did not have a clue. Loolu nag moom xañ dëgg la woon ci ñi nga xam ne ñoo soxla woon ñu jàppale leen ndaxte ñi nga xam ne ñoo waroon a dogal àtte boobu amuñ dara loo xam ne xam nañ ko ci li nga xam ne moom lañ doon def. Would you agree with that? Di nga ànd ci loolu. I agree totally. There was no confidence. Confidence was lost in the judiciary, really. In fact, not only did we not have confidence in some of the judges and the magistrates, you had to be careful as a legal practitioner in how you represented your clients in court. Nekk na loo xam ne ni day lu am la ndax sa jamono boobu noonu nekku rek sa ne dañ du ñàkk a doyloo li nga xam ne mooy àttekat bi waaye nag yow mi nga xam ne nii yow yaay teewal nit di looyaam sax da nga war a bàyyi sa xel bu baax ci ni nga xam ne noonu ngay doxalee mbir yooyu. It is being said, just like you just suggested, the environment was so toxic that not only would you be very mindful of what you say in court, but lawyers were also generally mindful of the cases that they would accept.
waaw daan nañ wax nag comme yow ni nga ko fi feeñalee léegi rek ne ñi nga xam ne ñoo daan jël àtte yi mu di looya yi ci seen boppa sax emul rek ci ñàkk xam ni nga xam ne noonu la ñoo defee seen liggéey te jaarul ci yoon waaye sax dañ daan bàyyi xel yan façon yi case yan façon yi layoo moom la ñoo war a jël. Yes, sir, that is true. I'm aware of many instances where lawyers turned down cases. Although I did a lot of criminal cases, but I must say that they were referred to me by colleagues who, in confidence, told me that they could not take this case for one reason or another, and amongst the many of the reasons were that they did not want to be in confrontation with the government or with Jammeh, or that they feared repercussions on relatives who were in the civil service. I did many cases on referrals from colleagues. Wow, léegi day am na lawyer yu bari yoo xam ne ni daal dañ daan mujjee dàq nag yenn layoo yoo xam ne ni bëggoon nañ koy jël am na si yoo xam ne ni sax danañ ko daan ebal si man ma jël ko mooy nag layoo yoo xam ne nii mbiri tefaar la boo xam ne ni jëflante nguur gi la bokk na ci nag si dalil yi nga xam ne ni moom lañ daan bañee tefaar yu lawyer yu kees yooyu mooy yu ci bari mooy ne daal mbir mi dafa am lu mu jëflanteeg Yaya Jammeh wala sax mujjee gi dana wàcc sax ci seen mbokk yi nga xam ne nii ñu ngi liggéey ci nguur gi. There was so much mistrust between the government and the legal practitioners. am na ñàkk a wóolute bu rëy rëy boo xam ne moo doxoon ci diggante nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo taxawoon wàlli luwaa bi. I wouldn't say government, I would say Jammeh, because he was the one who had interest in the prosecution and persecution of these politicians and civil servants and members of the society. du ma wax nguur gi damay wax Yaya Jammeh ndax moom moo nekkoon ki nga xam ne nii moo ko aajoo woon lu jëm ci politiciens ci les ak tamit buntu ak ñi nga xam ne daal ñoo nekkee ci dëkk bi. Because in cases in which he had interest, even the lawyers representing or appearing in those cases were called upon by the security forces, the police or the NIA, and questioned about their work. ndax lawyer yi nga xam ne ni ñoom ñoo daan taxawal parce que nit ñooñu ci tefaar yooyu ñaare police yi leeg NIA wala ñi yëngu ci wàlli kaaraange dañ leen daan oo di leen laaj li nga xam ne mu ngi jëm ci seen wàlli liggéey. It went that far? tollu woon na foofu. Well, in my statement, I gave you an example of me. I had filed a suit on behalf of Guarantee Trust Bank against the Youth Development Enterprise and Baba Job. man ci suma bopp sax joxe woon naa misaal boo xam ne nii bindoon naa benn tawat lu jëm ci diggante Guarantee Trust ak National Youth Enterprise ak Baba Job Enterprises ak Baba Job. And in which the bank sought to enforce a mortgage. Eventually, the bank got judgment and got an order to sell the property at Kotu of Baba Job by private treaty in execution of the judgment. Lead counsel, help. Amoon na ndiktal ci code bi jox ñu doole pour ñu jaay këri Baba Job boobu nekkoon ci Kotu pour ñu jaay ko nit ñi. I was invited at the NIA nañ ma nag ci NIA gi and asked why this property was sold or was being sold. pour laaj ma nag lu tax kër googu ñu jaay ko. And didn't I know that the property belonged to former President Yaya Jammeh? ndax xamoo ne kër googu noonu ki ko moomoon mooy Yaya Jammeh. I responded, I said, if Jammeh owns the property, there's a procedure to follow in law. He can file what you call an interpleader summons, a summons to show that he owns the property. ma ne leen nag bu fekkee ne Yaya Jammeh ko moom am na sarta boo xam ne ni mën naa jaar ci loolu pour d'appel dogal bi. I remember the Director General's response to me was, do you think if this was Togo, you will do this? In Togo, the president has the power to choose whichever property he wants. That was his response to me. Director General bi na jamono boobu li ma waxoon rek moo nekk ne da nga fooy ne lii bu nekkoon Togo dana demee nii Togo président bi am na doole tànn kër gu ko neex.
And he told me he was going to arrest the judge who made the judgment and order. ci la ma wax nag ne dana jàpp nag George bi nga xam ne nii moo joxe dogal boobu. I was also summoned over the same issue at the Banjul police station. ci benn fànn bu mel noonu tamit oo nañ ma Banjul police station. And interviewed over the same subject matter. laaj ma it lu jëm ci mbir moomu. And like I told you in my statement, amongst the people interviewing me, I realized the presence of a court interpreter. ci mbir moomu nga xam ne nii comme ni ma ko bindee ci layoo boobu noonu sax laajte woon naa ki nga xam ab lappatookat ci code bi. Was he interpreting for anybody? dafa am kenn or was he doing something else? dafa am kenn kum doon lappatoo wala leneen la doon def foofu. I later realized that he was part of the panel questioning me. ci laa yëg sax ne moom bokkoon na ci panel bi nga xam ne nii ñoo ma doon laaj. And I later realized that he was a spy. He worked for the NIA, but he doubled up as a court interpreter in the High Court. ci laa gis sax yëg ne moom ndeke sax moom ku daan yëduwaal NIA yi la te ba pare mu ngi liggéey nekk lappatookat ci High Court bi. That is very serious. loolu nag lu doy waar la de lu garaaw. Very, very serious. The person is now deceased, but I did tell my colleagues. I told him I will tell all the people that you are a spy and that you work for the NIA. waaj in kooku sax moom gaañu na fi mu nekk nii waaye waxoon naa ko ne ko dinaa ko wax suma moroom yi de ne yow yëdukat yi NIA yi nga fii ci code bi. At the end of the day, how did that matter end, the YDE issue, that the land issue, the Baba Job land at Koto, how did the matter end? ca mujjanteel ga nag mbiri këri Baba Job boobu nag nga joxe woon ndigal pour ñu jaay ko fu mu mujjee woon. Honestly, I don't know, but I think the bank did, with the permission of the central bank and the court, bought the property. And I mean, that was the last I heard of the matter. xam nga fu mujjee nag waaye nag banque bi ak ndigal bi tukkee ci court bi ak central bank mujjee woon nañ jënd kër gi. I'm aware of other colleagues who were arrested and detained for appearing in cases in which Jammeh had interest in. fàttaliku naa sax ay yeneen sumay nawle yoo xam ne nii dañ leen daan jàpp ci defaar yoo xam ne nii layoo boo xam ne daal yaa Jammeh daf ci amoon aajo. Give us examples. jox ñu ci ay misaal. Many, if you don't mind, if you can remember any on the top of your head. Well, Badu Conte, I know, was arrested for in a matter like that. mun naa fàttaliku Badu Conte mos nañ koy jàpp ci mbir mu mel noonu. Lamine Cissé. Lamine Cissé. Mary Samba. Mary Samba. Keba Sanyang. Keba Sanyang. And the most famous one was Moses Richards, Moses Johnson Richards. bi ci gënoon a siiw sax de mooy Moses Richards. Mr. Chair, perhaps it's a convenient time to take our break. I wouldn't call it a morning break. I'll call it an early afternoon break. We take the break now for 30 minutes, and then we resume. Thank you. We will do that. The Lamin Sisi, the witness referred to, was not me. Just want to make it clear. That was a CC with a CE. Thank you. And no doctor in front of Lamin. After coffee break, 12:30, we resume. Thank you very much. Meeting is adjourned.